how are you all doing? So how was your tour of the campus? You have fun? Yes. So my name is Dr. Ahmad Walillah Qazi, and I'm the Vice Chancellor of Isra University. A little bit about my background. I did my bachelor's in computer science from Isra University. I was in the first batch that did computer science, and then I did my master's over here as well. Again, I did my master's in computer science. Then I went to Asian Institute of Technology in Thailand. I did a 2 years MS degree over there, Masters of Science, again in computer science. And then from there, I came back to Pakistan. I worked here for a couple of years, and then again went for my PhD. I did my PhD in the US. I did it from Stony Brook University. It's also known as State University of New York. Again, I did it in computer science, and my specialty in computer science is computer networks. So I came back in 2015, and since then I've been here in Isra. I was the Pro-Vice Chancellor before becoming the Vice Chancellor in 2020. So there's a brief background about my education and a bit of my career. And I'd like to now give the mic to Professor Dr. Walillah Qazi. He's our former Chancellor, Vice Chancellor of Isra University. He's the Director of Assessment Foundation. अब आपको थोड़ा दो लफ्ज़ों में दो जुमलों में बता दूं कि Isra Islamic Foundation is the parent body of Isra University. तो फाउंडेशन ऊपर है और उस फाउंडेशन के नीचे इसरा यूनिवर्सिटी। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हमारे अस्पतालें भी हैं, पर जो मेन आप जहाँ बैठे हो तो फाउंडेशन ऊपर है और फिर फाउंडेशन के नीचे उसके मातहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज इसरा यूनिवर्सिटी। सो जो हमारी फाउंडेशन है उसको भी कुछ लोग चलाते हैं, उनमें प्रोफेसर डॉक्टर हमीला काई साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। फाउंडेशन आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द फाउंडेशन. So now I'll hand over the mic to him and he will introduce himself. A brief introduction of myself. My name is Walillah Qazi, and my bachelor's is in electronic engineering and master's in electrical and computer engineering, and my PhD is in computer science and more specifically in artificial intelligence. And then I began my career in the USA when I started working as a computer programmer around more than 20 years ago. And then thereafter I joined the academia. Academia means as a teacher, and then I became a full professor. And alhamdulillah, I've had the opportunity of doing some scientific research, where I had some students working under my supervision. And alhamdulillah, many of them have completed their PhDs, and some of them have completed their Master of Science and Master of Philosophy degrees under my supervision. Ajmal Sabah. He studied from abroad and came over here to give the services, and actually he came with the sentiments to his motherland. But what actually happened, he and his family almost died because of tribal issues in Pakistan. So can you please clear me that what is the issue behind this? That what is the reason we should be in this country, that even we are not getting any kind of assurance from this nation? Assalamu alaikum, I'm Riba from grade 9 JPS, and so my question for you is every institute have their own specialties, so as compared to the branch of Islamabad and Karachi, what specialties does the branch in Hyderabad has of Isra University? My question is that the crime issue is increasing day by day in every universities, schools, or any in society. So if there is a crime issue in this university, like we have ragging and snatching, so is there any ratio of crime ratio, and how you are dealing with that? Assalamu alaikum sir, my name is Siddiqa Fatma, and my question from you is that there are very well developed universities in Pakistan. So according to you, what do you think, how Isra University is different from other universities, or one should study in here? I'm only from grade metric, so my question is sometimes student blackmail teacher in some institutes, so because of marks, grades, or anything else, and because of their political background and economical background.
So is there anything here like blackmailing some student blackmail teachers or not? Assalamualaikum sir. It is me Khansa Pahara from grade 9 Alpha. I came here from Al Jalil Primary School. So my question from you is that have you ever experienced any situation in which you have to make a quite difficult decision that would impact the whole entire institute? Sir, my name is Anish Kumar and I study in grade 9 in City Cambridge Education System. Sir, I am massively exuberant to be here and I hope that you are doing good today. Sir, I will ask you questions about... The best part of my day is speaking to you guys. Sir, I want to ask you questions about AI system. So my first question is that sir, AI is overbounding its limitations and it has become a prime component in every sectors and institutes. Such as we all know, China is a high-tech country, and in China, in every restaurant and every store, robots are working. So, what do you think that AI is destroying our society or increasing unemployment ratio? Question is that as you can see the financial problem of the Pakistan, and some people have the financial problem, so it is impossible for them to get the further studies. So do you provide some scholarship for them? Isra University is one of the most recognized university in medical sector. So how does the university make sure that the medical curriculum stays modern and up to date in terms of theoretical and practical work? Question is this: in Pakistan everything is very expensive. The middle class families, they can't afford the education. Do you have any package for those students who can't afford the fees and they are not able to going any institution or schools? How do you deal with them? Do you have any policy for those students who can't afford the fees? Blackmailing is also common. Females are not comfortable to study or job. So being a vice chancellor, have you faced any problem? I'm glad that I got a chance to meet you here, and I'm here to ask some questions related to technology. So nowadays technology is used every day for their benefits, and students are excited and keen to learn about technology. And technology is fun-loving and human-friendly. But most in case, students don't know about technology and how it works and how it responds. So my question is that how your students are taught about the technology and technical classes. It was an opinion-based question. Like I wanted to know if do you consider MBBS worth it in times like these, since the tuition fees are massive, like they're out of range and budget for a common man. And apart from the tuition fees, the job opportunities later are also very hard. I mean, applying for government seats and then you have to go for private jobs, they are all very tough. Assalamualaikum, my name is Nisha. I wanted to ask you that in retrospect, almost 75% of the students aren't aware, they don't have enough knowledge if their money is being utilized in the right place and how it's being utilized. You know, that's a vast amount in MBBS. So how is it actually being invested, and students are kind of very cautious who their teachers are they good enough, do they have good training, how do you ensure them? सवाल ये था कि जो मेडिकल प्रोग्राम में या इवन दीगर प्रोग्राम्स में भी एजुकेशन के हवाले से हाउ डू वी इंश्योर कि हमारे पास मॉडर्न और अप टू डेट करिकुलम है. इसमें यह है कि वी हैव अ सेपरेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट लुक्स ओवर दीज मैटर्स एंड वी इंश्योर कि जो पेडागोजी है, जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, फिर उसमें जो मुख्तलिफ टूल्स हैं, जो लेबॉर्ट्री में जो इक्विपमेंट है और जो टीचिंग टेक्निक्स हैं और जो सिलेबस है वो अप टू द मार्क है कि नहीं. सो देयर इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म, देयर इज़ अ डिपार्टमेंट, देयर आर पीपल एम्प्लॉयड डेडिकेटेडली टू दोज डिपार्टमेंट जो कि इन चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं. आपने मेरे ख्याल एक सवाल ये पूछा था कि जो टाइम मैनेजमेंट है, दीगर किस्म की जो स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स है वो किस तरह. देखिए मुख्तलिफ किस्म की सेमिनार्स और वर्कशॉप्स जो है ना वो यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं पूरा साल, और वो जाहिर बात है कि स्टूडेंट्स की नीड्स और जो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स में वो कॉम्पिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए उनको मद्देनजर रखते हुए तमाम चीज़ें सिखाते हैं. आपने आई बिलीव अलिशा नाम है ना आपका जी, आपने सवाल पूछा था कि ऑफ कोर्स विद द ऑर्डियल एंड डिफिकल्टीज दैट यू वेंट थ्रू, जाहिर बात है आपकी मोटिवेशन एक
افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ آیا میڈیکل کا جو پروفیشن ہے اس میں یا فیلڈ ہے اس میں جانا بھی چاہیے کہ نہیں. دیکھیں ہر کسی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اینڈ سم تھنگ دیٹ ریزونیٹس ود ان یو کہ یہ فیلڈ ہے یا آپ نے پرسو کرنی ہے, تو جو چھوٹے چھوٹے جو چیلنجز آتے ہیں نا ان کو آپ کوشش کر کے اوور لک بھی کریں, اور جو چیز گزر گئی اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہ سوچیں. چیلنجز آگے بھی آئیں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پروفیشن میں آپ نے کرنا کیا ہے. اٹ گیوز یو اے بگ اپرچونیٹی ٹو سرو مین کائنڈ. اگر آپ دیکھیں آپ ایک پریکٹسنگ ایک کلینیشین ہیں اور کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے, تو آپ جو ان کو کیئر اور اٹینشن جو دیتے ہیں نا اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ایجوکیشن دی ہے, مجھے اس پوزیشن پہ رکھا ہے کہ میں کسی کو ہیلپ کر سکوں. یہ بچے سب نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. آپ کے سوال کرتے ہوں میں جنرل کامنٹ ہوں کہ یہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے دیکھیں, میک شیور کہ جیسے آپ نے ایم بی ایس کی بات ابھی کی ہے کہ داخلے کے ایشوز وغیرہ, آف کورس گوئنگ ان دا میڈیکل پروفیشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یو گیٹ ٹو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہیومینٹی. آپ خود اپنے ہاتھ سے کسی کو شفا دے سکتے ہیں اف یو بیکم اے ڈاکٹر. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وچ ایور پروفیشن یو چوز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the challenges of it. So the medical is it worth it or not? Now the question is, do you understand what is required to become a medical doctor? It's not only 5 years of medical school and then 1 year house job. No, it does not end there. Then you have to do FCPS or FRCS. That's another 4 or 5 years of training. Now you need to look کہ بھائی اگر مجھے یہاں پہ جانا ہے, can I pursue that career? Is it, میرے جو لائف کے گولز ہیں, I have to have a family, شادی, for men, boys, کہ کب شادی کرنی ہے, challenges, یہ سارے سوچ کے آپ نے اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے. So think about all those things when you're making that decision, because خاص کر کے میڈیکل میں یہ کہ دیکھیں آپ جب میڈیکل کی ایک سیٹ اٹھاتے ہیں, چاہے پرائیویٹ ہو یا پبلک میں ہو, سوال if you don't practice after, بہت سارے ایسے بچے لڑکے بھی آتے ہیں یہاں پہ, زمیندار کے بیٹے ہوتے ہیں, داخلے لیتے ہیں, once they graduate they don't practice. ٹھیک ہے نا, there are a lot of girls who take admission, they don't practice after graduation. So یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے شعبے میں جاتے ہیں جہاں پہ سیٹس کی ریسٹرکشن ہے, تو think before you go, because that resource, even in the case of private you're paying, but that seat could have been given to somebody else who could also have paid, but they will basically practice after while you may not practice. So اس کو بھی ذہن رکھیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب ایسی فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ سیٹوں کی قید ہے یا لمیٹیشن ہے, تو میک شیور کہ یو پرسو دیٹ کیریئر, اس کو آپ چھوڑ نہ دیں. ٹھیک ہے نا, اور میڈیکل کی پڑھائی مشکل نہیں ہے, ایکسٹینسو ہے, ٹھیک ہے نا, پر اس کے جو سال جو لگتے ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے کمٹمنٹ آف ایٹ لیسٹ 10 to 12 years before you become a consultant. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو. ایسے انجینئر ہیں, 4 سال کی بیچلرس ہیں, 2 سال کی ماسٹرز ہیں, you're good to work, 6 years کا کام ہے. Then you can work in the field. If you want to come to academia, یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, تو PhD 3 یا 4 سال اور. شکریہ. Thank you very much, sir. On behalf of the Ethical Education System and Anjali Primary School, we are very much thankful, both of you, and I would like to even invite you to please visit us, because we are limited students, only have taken your time, but here we want to, meet with our students in our system, and thank you very much once again for your precious time. I must say we are very happy that you came here. Like I said, the best part of the day was seeing you guys. ٹھیک ہے نا, سو روز ہم نہیں ملتے. ہمارا سب نے کہا کہ آپ کے معصوم سے چہرے ہیں اور مسکراہٹیں دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, خاص کر جو چھوٹے نوجوان ہمارے ہیں تو ان کو دیکھ کے. سو وی ویری گلیڈ دیٹ یو کیم, اینڈ یو آر آلویز ویلکم ٹو وزٹ دا کیمپس. اگر آپ کو کسی پروگرام میں فردر انفارمیشن وغیرہ چاہیے تو یو آر موسٹ ویلکم. اف یو کم ٹو اسرا یونیورسٹی, وی ویری ہیپی کہ آپ یو چوز اسرا فار یور کیا کہتے ہیں انڈر گریڈس. آف کورس مینی ادر پلیسز اگر آپ کو, بٹ دس از ویل بی ویری ہیپی اف یو کم اینڈ جوائن اس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.